Buenos días a todos. No sé si ya está todo el mundo en la sala. Quería darles la más calurosa bienvenida a estas jornadas sobre el nuevo humanismo. Nos acompañan el señor Jorge Edwards, diplomático, escritor, la señora Irina Bokova, el señor Roberto Toscano, también escritor y con amplia trayectoria en la diplomacia internacional. Y a continuación vamos a dar comienzo a esta inauguración de las jornadas, a esta sesión inaugural. Querida señora Directora General, señoras y señores, autoridades, amigos y amigas, en la gramática de la fantasía, el escritor italiano y pedagogo Gianni Rodari decía que la mente es una, que su creatividad se ha de cultivar en todas las direcciones. Las fábulas sirven a las matemáticas, como las matemáticas sirven a las fábulas. Sirven a la poesía, a la música, a la utopía, al compromiso político. Sirven al hombre completo. Y comienzo citando estas palabras porque, como Rodari, yo también creo que la ciencia y la cultura se retroalimentan y forman parte de un mismo mecanismo mental, el mecanismo del hombre. Las sociedades que fomentan el conocimiento parcelado, especializado, suelen sustentarse solo sobre pilares de productividad más o menos mercantil y para su rentabilidad pretenden contar con individuos faltos de valores, de criterios globales y de voluntad. Lo único primordial en esas sociedades es eso que en los últimos tiempos se ha dado en llamar eufemísticamente eficiencia. Si alguien, para justificar un proceso de trabajo en régimen de formación o un plan educativo, menciona eficiencia, cabe ponerse a temblar. Quiere decir, casi siempre, que a las matemáticas van a quitarle las fábulas. Desde un punto de vista humanista, eso es inaceptable. Desde la ciencia y desde la cultura, también es inaceptable. Lo que ha empujado siempre el desarrollo de estas dos esferas del conocimiento, de estas dos caras de la moneda humana, ha sido precisamente el sentido crítico. Ambas se fundamentan en cuestionar la realidad, en explorarla, en crear corrientes y leyes con el fin de comprender y transmitir no lo que dogmáticamente se nos dice que seamos, sino lo que en realidad somos y lo que podemos llegar a ser. Porque más allá de la mera observación y reflexión, la ciencia y la cultura representan la manifestación más singular y quizá más elevada del ser humano, su capacidad creativa, aquella que nos permite transformar el mundo. En nuestras manos está la decisión y la responsabilidad de cómo cuestionar el mundo y de cómo transformarlo, de cómo encauzar esa creatividad, como seres humanos completos o como eficientes máquinas al servicio de una misión economicista. La UNESCO, con la colaboración de España, ha preparado esta serie de interrogantes y ha escogido a personalidades muy plurales para intentar obtener de ellas respuestas y para abrir un diálogo que abarque las distintas disciplinas del saber, que las integre en lo que tienen en común, el humanismo. 2 de las 4 sesiones que van a tener lugar dentro de este encuentro nombran la palabra ética. Y es precisamente la ética la que debería gobernar cualquier transformación, cualquier desarrollo y cualquier acción encaminada a resolver los grandes problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad. Mientras nosotros estamos aquí, en este primer mundo que ahora se tambalea, casi 1.000 millones de personas viven instaladas en la miseria, pasando hambre y dificultades. Y esta cifra, que debería disminuir aceleradamente, no cesa, paradójicamente, sin embargo, de aumentar. Son tiempos difíciles, de crisis económica y medioambiental, de grandes incertidumbres y también de grandes desigualdades en el mundo. Y es sobre todo en los tiempos difíciles cuando hay que adoptar posturas claras ante los problemas, posturas éticas en las que no haya indiferencia ni ambigüedades,
porque es en los tiempos difíciles, en los tiempos de crisis, cuando se alumbran tiempos nuevos. Y no podemos permitirnos que esos tiempos nuevos nos traigan un mundo tan deshumanizado como el que vivimos. Ya no basta con comprender a los hombres desde los propios hombres. La refundación del humanismo exige una conciencia global, una gestión responsable del conocimiento, una utilización sostenible de los recursos y una innovación basada en valores éticos. Como representante del Gobierno de España, participo en este debate no desde las buenas intenciones solamente, sino desde el convencimiento del deber político. Estoy de acuerdo con la Directora General de la UNESCO cuando dice que un humanista completo es aquel que se reconoce en coexistencia e igualdad con los otros, por tanto, en la capacidad y en la responsabilidad de participar en la elaboración de un destino común. No podemos perder esto de vista. Entre todos debemos cuestionar de forma crítica el presente y formular de manera creativa nuevos modelos económicos, relacionales y sociales comunes, en los que la ética no sea un obstáculo, sino un substrato capaz de incentivar el desarrollo. Los 8 objetivos del desarrollo del milenio, definidos por Naciones Unidas, así como la propia Constitución de la UNESCO, nos dan una clave de hacia dónde dirigir esos esfuerzos. Llegar a su cumplimiento es responsabilidad de los gobiernos, pero también de los ciudadanos, cualquiera que sea su origen, su puesto social y su oficio. En esta hora grave no valen disculpas, no valen abdicaciones, cada cual tiene su obligación y su responsabilidad. Que el futuro del mundo sea pacífico y próspero depende de la voluntad y la aportación de todos. Las nuevas tecnologías han conseguido despintar las fronteras nacionales y las divisiones entre cultura y ciencia o entre gobernantes y gobernados. Todo fluye de otra forma y se expande a una velocidad exponencial. Este nuevo escenario será una gran oportunidad si sabemos manejarlo desde el respeto por el otro, por la diversidad, por el trabajo ajeno y por los límites morales. Si no, será una forma nueva de desigualdad y una nueva brecha abierta en la cáscara del mundo. En 1977, el Premio Nobel de Literatura español, el poeta Vicente Aleixandre, terminó su discurso en la Academia Sueca con las siguientes palabras: recabando para el poeta una representación simbólica, la de cifrar en su persona el anhelo de solidaridad con los hombres. Hoy, con ese mismo anhelo de solidaridad con el ser humano y atendiendo al título de este encuentro, quiero recabar para la cultura y también para la ciencia la refundación de un humanismo que nos haga más justos, más iguales, más sostenibles, más conscientes, en definitiva, más libres. Muchas gracias. Y ahora tiene la palabra el señor Roberto Toscano. Thank you, Minister. Let me just say what an honor and a pleasure it is to be here and to talk about such a relevant subject. I would like to concentrate on some difficulties in addressing this theme. Mentioning the term humanism today runs the risk of evoking skeptical reactions as if the concept was outdated and reflecting a sort of nostalgia for an imagined past of decency and altruism. Traditionally, humanism has always been challenged by self-styled realists, those who maintain that greed and selfishness, aggression and the thirst for power are normal characteristics of humans, whereas humanism, with its ethic of altruism, is an artificial ideological construct, when not a hypocritical facade. The truth is that this alleged realism is not based on sound anthropology and psychology, but it's deeply and blatantly ideological. Contemporary science, in particular thanks to the latest studies in experimental psychology and neuroscience, tells us that altruism is not less biologically ingrained in humans than selfishness. Yet, more significantly,
there seems to be little doubt that the capacity to cooperate beyond immediate self-interest lies at the very root of the capacity of Homo sapiens to move beyond mere survival and embark on an amazing path in which accelerated cultural evolution with its horizontal transmission mode sidestepped the much lower tempo of biological evolution. As a recent science review in The Economist put it, quote, "An open hand to the stranger makes evolutionary as well as moral sense." Critics of humanism, those who like to think of themselves as realists, are less than convincing also for another reason, not biological and psychological, but political and historical. The disasters caused by the unethical pursuit of power and self-interest are glaringly evident both within each nation-state and on an international level. We could then retort that there is only one thing more pathetic than a failed humanist branded as a dreamer and an idealist: a failed realist, and the world is full of them. We can say in short that human solidarity is on one hand real and on the other trumps selfishness. To reverse the famous quote from the movie Wall Street, greed is not only bad, it also does not work. Today, however, the challenge to a humanist approach to society does not come from realist dogma, but rather from another ideology, that of identity. Globalization could be legitimately seen as a liberating force, unleashing unprecedented creative potentials across borders and across cultures. And yet, its more perceptible impact has been one of loss of control and agency. Events and decisions affecting us are being taken in an often hardly traceable elsewhere, and the tools of democracy and participation developed through a long and difficult process within nation-states are not yet able to reach the global level. On a cultural level, difference, because of the massive phenomenon of migrations, has come to reside next door, upsetting old and cozy communities and customary and comforting homogeneity of language, religion, customs, food. As a result, there is a sort of agoraphobia, a feeling of being lost in an open and ever more alien and uncontrollable space. So identity, which we consider the characteristic trait of traditional societies, has come back with a vengeance. National identity, religious identity, local identity, clan identity, even soccer team identity have become much more than in the past a vital point of reference. Now, it would be a mistake to interpret this as a return of strong faith, of fundamentalist belief, characteristics that describe only a reduced percentage of individuals. The main phenomenon today is not believing, but belonging, and sometimes even belonging without believing. This is today probably the main challenge to humanism. The problem is not identity per se. There is no such thing as an abstract universal man deprived of specific cultural characteristics, of concrete and original traits. Identity spells diversity, the marvelous multiformity of the ways of being human that actually lies at the very core of the humanist option. The problem arises when identity is conceived, ideologically and often fanatically, as singular instead of plural. And here I cannot refrain from quoting two important books on plural identity written by two thoroughly humanist thinkers, Amin Maalouf and Amartya Sen. And when identity is worshipped idolatrically, the consequence is partial ethics, the denial of the other, in short, anti-humanism.
The consequences of identity, ideology, and politics are evident and rather frightening in terms of conflict, social unrest, cultural impoverishment. Yet the idea that there is way back from globalization is not a humanist proposal, but rather a reactionary utopia. Humanists cannot be pessimists. No humanist doomsday is approaching, but the moral, cultural, and political tools that we had constructed through centuries of human history risk becoming obsolete, and especially do not seem to be able to match the speed of those technological and changes that are transforming our daily lives. Through open and pluralist discussion, through constant analysis of problems and possible solutions, we must cope with this challenge. And this change does not stop, but accelerates constantly. We must do it now. Nunc. Thank you. Ahora nos dirigirá unas palabras la señora Bokova, que va a tener que ausentarse para inaugurar otra sesión en otra sala. Muchas gracias. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora Ministra de Cultura de España, señor embajador, delegado permanente ante la UNESCO de Chile, señor embajador John de la Riva, delegado permanente de España, señor embajador Roberto Toscano, señoras y señores, es un placer para mí hoy día, es un honor también estar presente con ustedes en esta conferencia tan importante. Me gustaría agradecer a la Agencia Española de Cooperación Internacional y de Cooperación para organizar este evento en un tema tan importante hoy día. Yo diría que el humanismo está en el ADN de la UNESCO. Construir la paz en la mente de los hombres y las mujeres es el programa humanista, me parece, por excelencia. Yo personalmente agradezco mucho a la señora Ministra de señalar que he dicho en varias oportunidades que el programa de desarrollo del milenio es la agenda más humanista de nuestro tiempo. Y el nuevo humanismo debe guiarnos en estos tiempos turbulentes. El humanismo es un antiguo concepto, pero siempre es una idea que se puede reinventar. Les agradezco una vez más, señora Ministra, por darnos esta oportunidad. Mesdames et messieurs, l'humanisme repose sur deux piliers. Le premier pilier, c'est la recherche de la pleine réalisation de l'individu. C'est l'émancipation de la personne humaine, de ses droits, de ses capacités. Le deuxième pilier, c'est le sentiment d'appartenir à une seule et même communauté humaine, par-delà nos différences d'origine, de race, de religion. Dans les années 80, le philosophe Claude Lévi-Strauss avait défini l'humanisme comme la tentative de comprendre l'homme par la totalité de ses manifestations. Et le philosophe Claude Lévi-Strauss, qui était tellement lié avec l'UNESCO. Il retraçait trois grandes étapes de cet élargissement progressif de la conscience. Les humanistes européens ont cherché à se mettre en perspective par rapport à d'autres civilisations, les civilisations grecques et romaines. Ensuite, les voyages d'exploration ont rapproché les quatre parties du monde, la Chine, l'Afrique, l'Amérique, l'Europe, en accélérant le partage des connaissances. Et la troisième phase de l'humanisme, pour Lévi-Strauss, consistait à rassembler la famille de l'humanité dans toute la diversité de ses expressions, y compris les plus modestes en apparence, comme la Nambiquara. Un humaniste intégral en somme. Aujourd'hui, nous sommes au seuil d'une nouvelle phase de l'humanisme. Nous vivons dans un monde en pleine transformation. Les nouvelles technologies ont créé un espace public mondial. Elles donnent de nouveaux outils pour construire des sociétés du savoir, pour assurer l'éducation pour tous, atteindre les populations marginalisées. Le commerce des marchandises, la circulation des idées, l'immigration de populations modifient
notre conscience planétaire. Nous sommes aujourd'hui plus connectés. Nous voyons que des catastrophes qui se produisent à l'autre bout de la Terre, au Japon, au Pakistan, en Haïti, nous concernent directement. Nous attendons la clameur des peuples et de la jeunesse pour le changement, la liberté d'expression, la dignité, la liberté dans le monde arabe et ailleurs. Nos sociétés sont de plus en plus diverses. Comment faire en sorte que cette diversité soit une force de renouvellement et pas un prétexte de division? L'humanisme aujourd'hui, c'est un appel à davantage d'ouverture, de tolérance, de compréhension mutuelle, parce que nos destins sont liés. Il faut vivre ensemble, et pas seulement côte à côte. Nous devons repenser le sens du progrès, notre rapport à la nature. L'humanisme aujourd'hui, ça ne peut plus être devenir comme maître et possesseur de la nature. C'est tout le projet de réalisation de l'individu qui doit être repensé. Et c'est pourquoi je pense que nous avons besoin d'un nouvel humanisme. Et nous en avons besoin maintenant. So, ladies and gentlemen, during the 36th session of the General Conference that closed last week, the Prime Minister of Kenya, Mr. Raila Odinga, reminded us that peace and sustainable development are the two sides of the same coin. I believe a new humanism is this coin. In the face of rising complex challenges, I am convinced we should see humanism not only as a value, but also as a strategy founded on three pillars: dialogue, solidarity, and creativity. Dialogue is an essential condition for human dignity and the respect of human rights. It is also the best way to develop the collective solutions necessary for the problems we face in common. How can we craft a genuine dialogue today in the age of internet, in the era of new social media? New technologies bring us closer, but they do not necessarily deepen understanding. Globalization has made us more interdependent, but it does not mean that humanity moves forward together. This calls for solidarity. Solidarity within societies, between peoples, and across cultures. In the past, and let us be frank, the call of humanism sometimes carried implicit forms of paternalism, at worst even touches of disdain for the cultures of others. Today, no single country holds the solutions to our global challenges. No culture today can pretend to hold a monopoly on the universal. We will find answers to the questions we face together, or we will not find them at all. And then creativity is also central to this understanding of humanism. The ingenuity of the human mind is our most powerful renewable energy. This has always been at the core of humanism in the past, that is, the conviction that problems can be solved through knowledge, through the full application of the mind. In many parts of the world, human ingenuity faces severe obstacles, from enduring discrimination, from violations of human rights and freedoms, from conflict and its consequences. We must release this energy and create the conditions for it to flourish. The green societies we need for a more sustainable century must be knowledge societies for all. This calls for cultural literacy, for new ways of thinking and behaving. These can only be developed through freedom of expression, through cultural dialogue, through scientific cooperation, through education for sustainable development. These are also the foundations for more resilient societies, societies able to withstand the pressures of change and make the most of its opportunities, societies
that empower every individual and especially girls and women. These are the stakes of a new humanism today. And once again, Madam Minister, I want to thank Spain for this opportunity. Spain played a leading role in the humanism of the Renaissance. It is only natural that it should guide us today, when the humanist idea is in such a great demand. We cannot delay. And finally, as Martin Luther King said in 1967, we are now faced with the fact that tomorrow is today. We are confronted with the fierce urgency of now. Thank you for your attention. Muchas gracias, señora Bokova. Muchas gracias por acompañarnos y por alojarnos en su casa. Muchísimas gracias. Y ahora tiene la palabra el señor Jorge Edwards. Sí, la señora se disculpa porque tiene que ir a otra sala, a otra reunión. Muchas gracias. Bien, señora Ministra, señores embajadores, delegados, amigas y amigos. He escuchado con mucha atención a los oradores anteriores, he aprendido cosas y me pregunto qué puedo agregar. Yo he escrito para esta ocasión un pequeño ensayo relato, que tiene más de relato que de ensayo. Si tuviera un título, se titularía Las campanas de Juan Fernández. Y al final de mi relato ustedes van a entender por qué. Y a lo mejor puede ser el germen de una pequeña novela remotamente relacionada con Robinson Crusoe. Imagínense ustedes. Voy a leer el texto. Tratemos de entender el nuevo humanismo en relación con el viejo humanismo, con el humanismo de siempre. En alguna medida, en más de alguna, el viejo humanismo consistió en traer a Dios Padre a la tierra y ponerlo a la altura del hombre. El hombre es la medida de todas las cosas, anunciaron los viejos humanistas, y fue una declaración revolucionaria. A partir de entonces fue necesario inventar una literatura del yo, del uno mismo, para que los hombres empezaran a reconocerse entre ellos, para que descubrieran que eran iguales. Michel de Montaigne escribía las consignas, las propuestas, los epigramas del humanismo clásico, socrático, senequiano, en las vigas del techo de su torre. La frase más enigmática escrita en estas vigas es «Je m'abstiens», me abstengo. ¿Por qué? Porque en esa época de guerras fratricidas, de fanatismos opuestos, había que tomar partido a cada rato. Y a veces era muy difícil tomar partido. Una abstención era mejor que una decisión apresurada. Antes que decidir, había que comprender las razones del otro. Ahora, 5 siglos más tarde, nos encontramos en una crisis profunda, radical, de niveles globales, y tenemos la misma necesidad dramática, desesperada, de tomar decisiones. Y no podemos proponer panaceas ideológicas. Ya sabemos que el siglo XX fue el siglo del fracaso de las panaceas ideológicas. Pero podemos circunscribir, orientar, insinuar, esbozar caminos de salida. Quizá
Desde luego, no convenga hablar de el hombre con letras mayúsculas, sino de los hombres, de todos los hombres, en su singularidad y su diversidad, los hombres y sus culturas, los hombres y sus razones. Buscar una razón válida para todos los espacios del planeta y sus habitantes, con su pasado, con su memoria particular. Memoria de los lugares, incluso de los lugares mitológicos, sagrados, con su historia colectiva. No pretendo exponer en 3 páginas ideas o razones universales. Me limito a describir en mi condición de narrador, condición, digamos, prediplomática, 3 momentos del humanismo viejo y nuevo, de ayer y de hoy. Miguel de Montaigne, en los años 70 del siglo XVI, visita un pueblo cualquiera de la Gironda. Se encuentra con un grupo de caníbales brasileños llevados a Europa como muestras de los pobladores del mundo recién descubierto de América. Montaigne los observa con profunda atención. Se detiene a observarlos. Se entiende con ellos por medio de signos. Los estudia. Lee documentos clásicos y contemporáneos. Y llega a la conclusión siguiente. Ellos, los caníbales del interior del Brasil, son mucho menos bárbaros que sus contemporáneos europeos. Matan en una ceremonia rápida a uno de sus prisioneros de guerra, lo cuecen en una gran olla ritual y se lo comen. Los europeos de la época, en cambio, torturan a los que piensan de un modo diferente a ellos y los matan a fuego lento. Otro momento, en el siglo XVII, en los Países Bajos. Rembrandt, que ya ha visto muchos retratos de Jesucristo, retratos solemnes, aureolados, nimbados de luces extraterrenales, hace dibujos y retratos al óleo de personajes judíos de alrededor de 30 años, de la edad de Jesucristo, y también pinta a Cristo, hace retratos del hombre Dios más bien que del Dios hecho hombre. Los resultados son figuras esencialmente humanas, no aureoladas, lugareñas, picarescas, enigmáticas, soñadoras. El sueño y además la vida cotidiana del Dios humano, demasiado humano. Tercer momento. Esto ocurre a fines de febrero del año pasado en la isla chilena de Juan Fernández, la isla de Alejandro Selkirk, de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, del encuentro del náufrago europeo con el isleño que se llamaba Viernes o que fue bautizado así por el europeo. En una noche de fines de febrero, hacia las 3 de la madrugada, hablo de febrero de 2010, una niña de 13 o 14 años de edad, probablemente insomne, quizás sonámbula, camina descalza junto a los peñones de la orilla. De pronto siente que la tierra vacila y se estremece. Divisa entonces en la penumbra, en la distancia del horizonte marino, una ola gris que se levanta, descomunal, del tamaño de una poderosa muralla. Corre a todo lo que dan las piernas a la plaza del pueblo y toca las campanas de alarma. Se cuelga literalmente de las campanas, sin tratar de salvarse antes de advertir a los otros, a los familiares, a los vecinos. Al final alcanza a huir a los cerros segundos antes de que la ola inmensa arrase con todo y consigue que se salve más de un centenar de personas. No hay mejor ejemplo para mí de humanismo de los comienzos del siglo XXI.
el conocimiento del mar, de la naturaleza, de los seres humanos, la reacción femenina y además de femenina adolescente, sin un segundo de vacilación, central, certera, solidaria. El sueño de caminar en la noche grande, en la isla perdida, la de Robinson y el amor a su gente, pescadores, artesanos, maestras primarias, un párroco, un par de autoridades locales. Es un caso de buen instinto, pero también de cultura en armonía con la naturaleza y con los hombres. Una enseñanza sencilla y a la vez profunda para un humanismo del siglo XXI, para un humanismo posible, es decir, para una nueva y necesaria, urgente filosofía de lo humano. Muchísimas gracias, Jorge. Bien, les agradezco a todos su presencia en esta sesión inaugural. Ahora habrá una pequeña pausa para tomar café y después dará inicio la primera sesión, el primero de estos paneles coloquio. Muchas gracias. Bien, estamos bien. Gracias, don Jorge. Pero esperamos la novela. Ah, bueno, hay que escribirla. Hay que escribirla. He pensado irme a Juan Fernández, pasar 3 meses.
Bon, on commence. Ah, bien. Bonjour. Madame le ministre de la Culture d'Espagne, à son Excellence l'ambassadeur d'Espagne auprès de l'UNESCO, aux ambassadeurs présents ce jour, aux membres de l'UNESCO présents dans la salle et à vous tous, mesdames et messieurs, qui nous avez rejoints en ce lieu, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et, en ma qualité de président de séance, annoncer le thème de celle-ci et préciser son déroulement. Dans le cadre d'une réflexion sur la culture, la communication et la science à l'âge du numérique, les organisateurs du colloque Nunc, qui est, comme je le crois et le souhaite, déjà promis au plus bel avenir, ont voulu poser une question dont l'enjeu inaugural et la portée considérable devra être cerné par les intervenants de cette matinée, des personnalités reconnues pour leurs compétences et leur expertise, que je m'empresse de remercier pour leur présence et leur engagement. Cette question est: le nouvel humanisme est-il la réponse aux défis scientifiques et culturels de notre époque? Cette question, qui cherche de toute évidence à donner le plus de portée possible aux idées présentées en décembre 2010 par la directrice générale de l'UNESCO, Madame Irina, qu'on a entendue tout à l'heure, cette question possède un double présupposé que nous aurons évidemment à interroger plus avant tout à l'heure, mais que je me dois de mettre d'emblée en évidence. Permettez-moi donc de les énoncer le plus brièvement possible. La question posée présuppose d'abord qu'un humanisme est possible aujourd'hui. Et ce, alors même que nous sortons d'un temps, la fin du XXe siècle, où l'on décrétait dans les sciences humaines la mort de l'homme, c'est-à-dire la primauté sur la subjectivité humaine de structures de sens qui faisaient de l'idée d'homme une conséquence ou un résultat historiquement daté, plutôt qu'une origine, un fondement ou une source de toute intelligibilité possible. La question posée ici présuppose une deuxième chose, à savoir que notre époque comporte des défis d'ordre scientifique et culturel, et que ces défis, dont il faudra comprendre la nature, sont en eux-mêmes assez redoutables pour que, conscients de notre passé historique et soucieux de notre avenir, nous nous réapproprions une idée qui aura donné jadis au XIVe et au XVe siècle une nouvelle forme au monde, l'idée d'humanisme. Si l'humanisme que nous appelons de nos vœux mérite d'être appelé ainsi, c'est parce qu'en dépit de sa nouveauté et de son contenu inédit, il garde de l'ancien une double articulation. La place centrale conférée à l'être humain en tant que sujet de droit universel. Le rôle non moins central conféré au savoir pour renforcer la capacité d'émancipation et d'autodétermination des hommes. Les maîtres mots de l'humanisme, qu'ils soient d'hier ou d'aujourd'hui, devraient donc être justice et liberté. Quel sort, heureux ou malheureux, il faudra en décider, l'homme numérique que nous sommes tous devenus peut-il encore faire à la double exigence sur laquelle repose tout humanisme possible, l'exigence de justice et l'exigence de liberté? Telle est donc, en l'une de ces reformulations possibles, la question du jour, si énorme soit-elle. Pour en débattre, nous allons écouter 6 participants dont les compétences, la réputation, l'expérience personnelle et professionnelle et les réflexions éprouvées ne peuvent que nous éclairer et ainsi nous apporter beaucoup. Chacun de ces intervenants parlera une dizaine de minutes. Je les présenterai les uns après les autres en préambule à leurs communications respectives. Puis, je céderai la parole à un invité spécial que je vous présenterai alors et à qui je demanderai de bien vouloir poser une première question à un intervenant de son choix. Ensuite, ce sera le tour de la salle et des internautes qui suivent les débats en temps réel. Enfin, je redemanderai à notre invité spécial de bien vouloir poser une question conclusive. Sur la réponse qui lui sera apportée, nous fermerons la séance. Il sera alors environ 12h30.
Je donne à présent la parole à Monsieur Hans Dorwil. Le docteur Hans Dorwil est de nationalité allemande. Il est, depuis octobre 2007, le sous-directeur général pour la planification stratégique à l'UNESCO. Titulaire d'un doctorat en sciences économiques de l'Université de Constance, il a, depuis 1975, occupé de nombreux postes au sein du secrétariat des Nations Unies et du PNUD, dont il a été directeur de programme sur les technologies de l'information. Il est l'auteur de nombreuses publications sur les Nations Unies, le développement durable et l'Afrique. Je lui cède très vite la parole en l'assurant que nous avons tous hâte de l'écouter. À vous, docteur Dorwil. Merci, Monsieur le Président. C'est un grand plaisir d'être ici et je remercie beaucoup la délégation et le gouvernement d'Espagne pour cet événement qui est vraiment, comme Madame Bokova, la directrice générale, a dit, c'est dans le DNA de l'UNESCO. Alors nous sommes pas seulement à l'UNESCO, à l'intérieur de l'UNESCO, mais aussi dans le DNA. Let me begin immediately to reveal my bias and saying, and respond to the question, is a new humanism the answer to the cultural and scientific challenges of our age? And my answer is yes. This is not a spoiler. It's obvious from UNESCO's perspective that these challenges call for and are at the foundation of a new humanism. I will develop that a little bit later. The crucial point is that we need to explore the relief and the potential of the new humanism, not just because there are cultural and scientific challenges in our age, but because some of the key challenges of our times entail an intrinsic cultural and scientific dimension. Humanism is a holistic understanding of the world, and it is essential for UNESCO, which is an organization with a humanistic software. One could even develop it further to the soft power of our times, to approach the contemporary challenges through a multidisciplinary lens, be it the economic and financial crisis or the climate crisis or many of the other crises surrounding us. Of course, there are very different ways and angles of addressing culture and science in our times. UNESCO's lens is forcefully expressed in our Constitution. And I quote, "The states parties to this Constitution, believing in full and equal opportunities for education for all, in the unrestricted pursuit of objective truth, and in the free exchange of ideas and knowledge, are agreed and determined to develop and to increase the means of communication between their peoples, and to employ these means for the purposes of mutual understanding and a truer and more perfect knowledge of each other's life." So once again, you see, humanism is in UNESCO's DNA. We are, so to speak, knowledge brokers in the big international game of building knowledge societies. UNESCO's founders believed that international cooperation in education, the sciences, culture and communication and information, and in particular understanding of each other and each other's problems, do more in the long run for peace than treaties. In UNESCO's views, humanism is not a local response to local problems. It is a conceptual framework to inspire cooperative action in a global context. In a global changing context, humanism needs to renew itself constantly. UNESCO was intended as a humanist organization from its inception, and it has been accordingly renewing its humanist mandate through different eras and challenges. Today, though, the reason why we need a new humanism goes deeper than mere changes in the contemporary context. There's a need for a new humanism because the world is traversing the road of a new renaissance, I would argue. If we characterize the renaissance of the 16th century onward as a period where technologies like the print have brought information and knowledge to an unprecedented number of people, paving the way for political, social, cultural and spiritual transformation, then it is legitimate to say that the digital age is such an age of renaissance, whereby knowledge, culture, communication and information have been rendered ubiquitous by the internet and such platforms as Google, Wikipedia, Facebook and the like. What I believe is important is to remark that UNESCO had more or less smelled the emergence of such platforms
when we came up with the concept of knowledge societies about a decade ago. According to UNESCO's World Report published on the subject, knowledge societies are about capabilities to identify, produce, process, transform, disseminate, and use information to build and apply knowledge for human development. They require an empowering social vision that encompasses plurality, inclusion, solidarity, and participation. At the time, most of the international debate focused on the information society, at the time meaning about 10, 15 years ago. And the information society was seen as a concept that mainly revolved on technologies and hardware. Our view was, and still is, that when it comes to knowledge, culture, and communication and information, accessing networks is fundamental. That's true, but it is only a first step. Human activities and uses are what matter eventually, such as dialogue, conversation, exchange, debate, and so on. Basically, the software of our life. Communication happens when people want to engage in these activities, when they want to exchange goods and ideas, to create and disseminate knowledge, and to explore cultures, theirs and the others, and also to build profitable value added in the process. I would sum up the idea by saying that communication is first, infrastructure is second in our life today. Those knowledge societies present new challenges. Inequalities and divides are changing in nature. They are more immaterial. For a number of years, the digital divide was a central concern. The issue was mainly technological. In a way, the problem was easy to grasp, as it boiled down to a question of infrastructures. Now, sensing that inequalities in access to education, knowledge, and culture would become the major obstacle to development, UNESCO concluded that the knowledge divide, rather, would be eventually overshadowing the relevance of the infrastructure and of the digital divide. Infrastructure may not be the main problem at hand, as is demonstrated by the so-called mobile revolution in sub-Saharan Africa. Take, for example, that in the late 1990s, the digital divide was perceived as a major risk for the development prospects of the African continent. This was understandable. Even today, sub-Saharan Africa suffers from very low levels of investment in infrastructure. Less than 40% of the roads are paved. A quarter of the population has access to electricity. And yet, the continent counts 10 times as many mobile phones as landlines, with more than 60% of the population covered by mobile networks. So you have basically a disconnect between the information technologies and the other infrastructure required for development. Now, overall, this is optimistic news. Africa has leapfrogged the digital divide. But accessing networks is not very useful if you lack the skills to use them in a relevant manner. I would say in order to leap and to leapfrog, you must have legs, especially in a world where knowledge has become the prime mover of growth and global competition. And so knowledge is the DNA of globalization. Indeed, while many Africans have mobile phones, the knowledge gap of the continent remains important, as Africans still make a significant proportion of the 67 million out-of-school children and the 796 million of adult illiterates in the world. Before the digital age, these inequalities relative to education were already an obstacle to development. The situation can only worsen in the digital age if we do not intensify and renew our efforts to reach all the marginalized segments of our societies. Humanism necessitates education of humankind, and I should add on an education to humankind and human values. It is thus important to stress that in the digital age we must embrace the potential of technologies to further develop our capacities and skills. But it must be reminded that basic reading and writing skills are an indispensable foundation. We need to bring the computer and the internet into the classroom, but we must ensure that all girls and boys are in the classroom and that they receive a quality education from teachers who have been effectively trained. This is important for the Millennium Development Goals and for the Education for All goals, which are the gateway to inclusive knowledge society. We also need a new humanism to address the challenges of science, because scientific knowledge can deliver
can neither benefit all nor even progress without international cooperation. Indeed, science is humanist in nature because science is borderless in nature. There's a variety of purposes for which national governments and private companies may erect barriers to the free circulation of knowledge, but it remains for us at UNESCO the borderless dimension of knowledge and information is a basic fact. Scientific knowledge is universal, but the capacity to produce, use and transmit knowledge is not universally distributed. This is a crucial issue for developing countries who need to dramatically increase their scientific capacities to address such challenges as climate change, biodiversity losses, water resources management, and so on. As the international community is preparing for the Rio+20 conference next June, UNESCO has taken positions in the debate on the green economy and societies by stressing that green sustainable societies must be knowledge societies. Now, equally, culture is an indispensable component of development, and we will prove that particular respect for diversity will play an important role. In a globalizing world, humanism should rightly be approached as an attempt at rapprochement, a work of hybridization. Diversity as a basis for dialogue is at the heart of new humanism, which should not be understood as an intellectual, ethical or cultural monolith. It should build on the wealth of diversity within and between cultures and regions. And let me come to an end. Our universal principle is that there's always room for them to learn and from each other. This applies today more than ever. Being able to listen, to understand, to dialogue is crucial. Cultural challenges arise because we live in an interconnected world where nations are confronted to an increased diversity outside and inside their borders. Migration transforms societies, both the societies from which the migrants come and those to which they go. The fabric of our world is thus culturally more diverse and complex domestically and internationally, which is why we need a new humanism, both as a capacity to understand and appreciate the world in its diversity and as a capacity to dialogue and exchange with all cultures. So my yes at the beginning was my intention just to show the relevance of humanism, but also to revisit and reinvent humanism in our new environment, tailoring it to the challenging of our times. That is a collective endeavor where UNESCO ambitions to be a catalyst and a convener, a role we are very proud to play today. And here we can say not only Nunc, but Hic and Nunc, here and now. Thank you. Belle profession de foi dans le respect de la diversité. Nul doute que ce que vous venez de nous dire trouvera un écho chez tous ceux qui vous ont entendu, et nul doute aussi que vous aurez à répondre à des questions tout à l'heure de la part de la salle ou des internautes qui nous écoutent. Avant de céder la parole aux autres intervenants, je voudrais, conformément au protocole décidé par les organisateurs du colloque, l'accaparer moi-même pendant 2 minutes pour soumettre à votre réflexion une courte remarque. À la révolution industrielle du XIXe siècle, nous avons substitué au cours du XXe siècle une autre révolution, la révolution dite informatique ou computationnelle. Toutes nos pratiques en ont été modifiées. Et si je dis « nous », c'est en pensant qu'il n'est pas jusqu'aux individus qui n'ont pas accès à l'outil informatique qui en subissent les effets dans leur quotidien. En quoi consiste cette révolution ? En dehors de ces aspects techniques ou technologiques, il est important de dégager 2 traits fortement liés l'un à l'autre. Ces traits ne sont pas des traits relatifs à l'homme, ce sont des traits relatifs à l'être même, d'où le caractère ontologique et non seulement technique ou anthropologique de la révolution informatique. De tout temps, l'être ne se donne qu'au travers d'une détermination, c'est-à-dire qu'il est à chaque fois tel ou tel. Or, le monde du computationnel est tel que l'être s'y trouve déterminé doublement, selon que l'on se situe sur son versant subjectif ou sur son versant objectif. Ce qui donne sa mesure au réel est la virtualité indéfinie de ses effectuations. Et ce qui donne sa mesure à la pensée est la calculabilité infinie de ses effectuations.
Je répète que l'une ne va pas sans l'autre. Virtualité indéfinie et calculabilité infinie forment les deux côtés de la même médaille, la médaille du computationnel. Puisque nous sommes reçus par la délégation espagnole, par la délégation permanente espagnole auprès de l'UNESCO, je voudrais citer ce que le philosophe espagnol Ortega y Gasset rappelait au sujet de Leibniz, qui philosopha en un siècle, le XVIIIe, qui vit dans notre civilisation les derniers feux de l'humanisme allumés à la Renaissance. À savoir que Leibniz fut le premier à avoir vu clairement que l'homme n'est pas dans la réalité de façon directe ou immédiate, comme l'est la pierre, que notre mode d'être dans la réalité est des plus étranges. Nous sommes toujours en train d'arriver à elle depuis l'extérieur, à partir de possibilités. Or, c'est précisément cette modalité du rapport de l'homme à la réalité qui s'est transformée pour nous du tout au tout. Sous l'effet de sa propre accumulation et sous la pression compressive, oppressive et impressionnante de ce temps non vécu et spectral que l'on persiste ici ou là à qualifier de réel, sous le compute de ce temps numérisable, c'est-à-dire numériquement mesurable, qui n'est autre que la pure instantanéité et disponibilité du virtuel, voilà que le possible lui-même a changé de nature. Je dirais ainsi que la situation se caractérise de la façon suivante. Premièrement, accumulation du capital informationnel, puisque les données de perception qui informent la subjectivité par principe sont transformées ipso facto en de purs éléments d'information, en unités de connaissance objective, ce qui tend à arracher la donnée à son équivocité propre. Mais c'est ainsi, deuxièmement, comme le note le philosophe Jean-Michel Salansky dans son ouvrage Le monde du computationnel, que tout le monde est concerné, que les divers contenus du monde soient placés par rapport à des référentiels infinis ou des possibilités supplémentaires virtuellement infinies de détermination, cela fait tout de même partie de notre culture, avec la façon si particulière qu'elle a d'afficher la science comme son couronnement ou sa figure de proue. En telle sorte que chacun y a part, chacun peut le comprendre et le reconnaître, éventuellement par rapport à tel ou tel exemple de la culture la plus favorable. Mais, troisièmement, il y a une conséquence à tout cela. Si nous avons enfin à notre disposition un monde unifié autour d'un même horizon, celui de la détermination infinie qui est propre au computationnel, et si nous pouvons nous réjouir de cette unification de l'humanité autour d'une figure de l'être qui transcende les différences de langage et de comportement, il reste que nous n'avons gagné ceci qu'au prix d'une perte aussi considérable. Dire à cet égard que pour nous, il n'y a plus vraiment moyen que le rêve soit l'expression d'un désir, puisque son accomplissement virtuel est déjà là, cela est loin de suffire. Car ce qu'il faut ajouter à cela, c'est que la calculabilité du possible est allée jusqu'à nous faire perdre le sens de l'événement, lequel est par définition ce que l'on ne peut ni prévoir ni anticiper. L'événement qui est comme tel hors programmation est ce qui, dans son surgissement toujours surprenant, remet en question l'horizon de la détermination infinie qu'est le monde du computationnel, notre monde. Et cela nous met en déroute, mieux en crise. En fait, plus notre rapport au monde est celui de la déterminabilité infinie par le truchement de la virtualisation des possibles et de la calculabilité du réel, de la modélisation en un mot, et plus nous sommes en proie à des crises, chaque fois plus profondes, des crises qui nous incitent à jeter le plus vif soupçon sur cet horizon de notre existence. Notre ambivalence vis-à-vis de la technologie, de la raison computationnelle, naît sans doute de cela. Elle naît du fait que l'enthousiasme qu'elle engendre, par accroissement des potentialités, est constamment battu en brèche par l'inimaginable, la mesure de l'imaginable, aujourd'hui, étant donnée par la réalité virtuelle, par le possible modélisable, par un possible donc non singulier. Sur ces brèves remarques, je vais maintenant donner la parole à Monsieur Roberto Toscano, qui nous a déjà parlé tout à l'heure. Je vais le présenter en un mot bref et je m'excuse d'emblée auprès de chaque participant en leur disant que je ne pourrai pas évidemment faire état et faire justice à leur parcours singulier,
mais que je les présenterai en choisissant dans leur parcours quelques éléments significatifs. Monsieur Roberto Toscano est italien. À la suite de très hautes études menées à l'Université de Parme, puis à Johns Hopkins et enfin au Center for International Affairs de Harvard, le professeur Toscano a occupé des fonctions éminentes au ministère italien de la coopération économique et du développement. En tant que diplomate de carrière, après des postes occupés au Chili, en URSS, en Espagne et aux États-Unis, ainsi qu'aux Nations Unies à Genève, M. Toscano a été ambassadeur en Inde de 2008 à 2010, après l'avoir été en Iran de 2003 à 2008. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur les droits de l'homme, la paix et la prévention des conflits. À vous, M. Toscano. Merci. It is of course understandable that the accelerated pace of development of science and technology might be perceived as disconcerting, if not downright frightening. Yet, it would be a mistake to fear science and technology failing to appreciate their amazing, emancipatory, indeed humanist potential. In the first place, the astonishing developments in communication technologies have led us to an unprecedented and previously unthinkable universal interconnectedness. Information is immediately at hand, a mouse click away, and the cultural heritage of humanity is no longer the preserve of educated elites in developed countries, but is easily accessible everywhere and by everyone. The monopoly of information closely connected to the monopoly of power is escaping dictators and non-democratic regimes in general. More significantly still, science and technology are equipping us with amazing tools that, if we can combine them with the necessary intellectual and ethical software, will enable us to create a truly intercultural world. A world that will move beyond the strictures of an assimilationist view and the dangerous fragmentation of multiculturalism. An intercultural world characterized by an unfettered plurality of shapes and colors of humanity, but also by a unifying link of intellectual cosmopolitanism and humanist ethics. What we need is a universalism of difference, in which difference is not perceived as a threat, an anomaly, a nuisance to be overcome by homogenizing it or expelling it far from us, but in which difference is considered and accepted as an asset within the framework of common humanity. The dizzying tempo of science and technology opens exciting vistas of deeply humanistic achievements, and it would be a terrible mistake and an intellectual failure if humanists were to consider science and technology an anti-humanist, if not dehumanizing. If they were to cringe in fear of a drift towards the dystopia of Aldous Huxley's Brave New World, with its mixture of authoritarian technology and regime-administered hedonism. It is important here to go back to the Renaissance roots of humanism, a time when no one would have conceived of two cultures, but when thinkers were at the same time poets and scientists, philosophers and engineers. Actually, Leonardo da Vinci was the quintessential humanist. In other words, humanism is not coincident with the humanities, and scientists have full right of citizenship within the humanist realm. This is true, on the other hand, if they do not forget that the essence of humanism is considering humans as the end and never an instrument of whatever project and endeavor. At the same time, no science, no technology will replace the human quest for meaning. Also, we would be naive and irresponsible if we were to focus on the exciting humanist potential of contemporary science and technology
Because if it's true also for globalization, technological change is rife with dangers and pitfalls from the standpoint of humanist values. This is not, of course, the only time when in human history in which science and technology have introduced radical innovations in the way humans live, and it would be definitely wrong, absurd, to think that such innovations doom us to moral decay and to irreversible anti-humanist drift. Humanity has been there before and has proved capable of solving this challenge. No need and no use to regret that we lost village life, stability of place of residence, the unchallenged authority of elders, the strict allegiance to religious precepts, the self-contained communities where other cultures, other languages, other religions were only the object of exotic narratives and not a part of our daily life. Transportation and communication have irreversibly changed that, and thinking to re-establish such past is a totally humanist concept. I said before, a reactionary utopia, insofar as it denies change and movement. Besides, we should refrain from being nostalgic for a golden human past which actually was not so golden, but rather characterized by more ignorance, more inequality, more repression, more patriarchalism, more religious intolerance. And yet problems are certainly not lacking. In the first place, the accelerated pace of communications and human activity in general is affecting time in a very problematic way. The culture of the instantaneous, what has been called presentism, is affecting not only our material, but also our intellectual and our spiritual life. In the economy, the traditional cycle of savings, investment, production, profit, typical of industrial development, has been largely replaced by the pursuit of immediate profit in a financial world characterized, as is today frighteningly evident, by a sort of casino economy in a gambling, rule-free, reckless mode. Socially delayed fruition of pleasure and material comfort is rejected as old-fashioned moralism, and impatience is a universal characteristic. More ominous still, where is the space for ethics once we forget the past from which we used to derive precepts and principles and do not think about the future, the dimension of commitment, of project, of responsibility towards future generations? Another problematic aspect of contemporary technology, in particular as far as communication is concerned, is the dangers that as we increase our links towards a number of individuals, in reality, to quote a book by an MIT professor, Sherry Turkle, we will turn out to be alone together, with a loss of authenticity and intimacy. And it is rather grotesque to call hundreds of contacts on Facebook friends. Let me skip to a conclusion because I'm reminded of the time. There are many questions, many risks, but a humanist agenda for our time will have to focus on giving answers to these problems, to these doubts. And it will have to do that keeping in mind that humanism was not born historically in opposition to science, but quite to the contrary, had science at its core from the very beginning. But I'm speaking here at UNESCO, which even from its very name starts from that premise, that there are not two cultures. Humanists will have to, those who are active in the humanities will have to admit that they have no monopoly of humanism. But scientists will have to admit that there is no scientific nor technological solutions to questions that are moral or political in nature. As someone has said, technology is the answer, but what was the question? The humanist agenda is a complex, problematic one, yet it is a necessary one unless we resign ourselves to a loss of control on our common future,
unless we accept as inevitable a world of violence, greed, zero-sum strategies for self-promotion and power. Facing the major challenges of our century, already rife with contradictions and risks, we have only one polar star, what a great French writer and thinker, Albert Camus, defined as la longue solidarité des hommes aux prises avec leur destin. Thank you. Je vous remercie, Monsieur Toscano. Je vais maintenant donner la parole à Monsieur David Gimbel, qui est américain, qui est archéologue et historien, titulaire d'un doctorat de l'Université d'Oxford. Il est le fondateur et le directeur de Archéos, une ONG consacrée à l'héritage culturel, à l'éducation et à la recherche archéologique et anthropologique. À la suite de la guerre d'Irak de 2003, il est devenu directeur associé du Getty Conservation Institute and World Monument Fund, conseiller spécial de la délégation permanente de l'Espagne à l'UNESCO. Monsieur Gimbel siège actuellement au conseil d'administration de Deep Dish TV Network à New York. Je vous cède la parole. I want to begin by examining the question, is the new humanism the answer to the cultural and scientific challenges and concerns of our age? It seems to me that this contains a number of questions. First of all, what is the new humanism? Something that none of us are sure about. What is culture? And what are the scientific challenges? I think that the new humanism, if there is such a thing, and if it differs from the old humanism, is different in that humanism is marked by the age of reason and by the age of Renaissance, presupposes a world in which resources were infinite, in which man, humankind, sat at the very center of the universe, and everything was at our disposal. From there, we began to categorize the world in Linnaean fashion, and also to see it as a reflection of ourselves, of our own embodiment. We began to analyze it in the terms most familiar to us, and to see it as something which we could engage with in a manner that was most useful to us. Well, let's ask the question, what it means to be human. I think that the new humanism is going to be very different in that to be human today means to think about our place in the biosphere and our place in the universe. We now live in a world where resources are diminishing, where we have economic problems, we have problems with food security, water security, environmental security, medical security. We live in a world of constant challenges in which finally we are going to have to question what the viability not only of our own future is, but of the future of the biosphere. The scientist or mathematician Norbert Wiener wrote a book in 1948 called Cybernetics, and it was also subtitled The Human Uses of Human Beings. And in it, he tells a story. And that story is a repetition of Alice in Wonderland, where the White Rabbit and the Mad Hatter sit at the dinner table, or actually at the tea table, and they proceed to drink tea. And Alice comes along, and she notices that each time that they finish drinking tea, they simply move to the next place at the table. And she asks the question, what happens when you finally moved all the way around this round table, and there's nothing left? And they simply laugh her away. So what's going to happen when we finally move around the entire table, and there's no water left, or there's no food left, when the carbon in the atmosphere is beyond 450 parts per million? These are all questions that are very central to what any humanism is going to mean. So let's go back and let's explore what it means to be human. Sometime about 13 billion years ago, we're told, there was some sort of explosion far away, billions of miles or billions of light years away. And in that great explosion, in that great star factory, everything that composes us, everything that composes the world in which we live and the universe in which we live
was formed, all the water, all the carbon, all the things that build us, that build the planet, that build the universe. Well, it took a long time from there for something to happen called life. And that occurred probably about 3.8 billion years ago. The first photosynthesis occurred on the planet Earth, and then 2 billion years ago, there were complex cells. And from there on, in this strange anti-entropic pocket of the universe that we call our planet, that we call Earth, we evolved to who we are. But humans haven't been around for very long. Anything that we might recognize as being related to us has only been around for about 20 million years, and by that I mean mammals. Anything that might resemble a human has only been around about 2.5 million years. And humans, in the sense of Hans Dorval and I and everybody who sits in this room, have been around for about 200,000 years. So that's who we are biologically. That's who we would recognize. Now, who would we recognize in terms of thought? In terms of creatures that think and act like ourselves? In terms of creatures that we might interact with in some form of way that might be familiar to us? Well, that occurred maybe only 50,000 years ago, 40,000 years ago, when there began to be a symbolic explosion. And out of that came everything that we consider to be thought. About 3,200 years ago, we finally had cities and writing and a high level of symbolic exchange. So we've been around for a very short time in this extraordinary world. And in that time, and primarily in the last 100 years, or perhaps the last 60 years, we've began to cause a completely new world to emerge, a world based, to a large extent, upon petroleum. Petroleum has transformed the way that we live because it's changed us into a species that no longer needs to utilize human labor in the same way. It's liberated us to do many types of things. But at the same time, it's endangered all of our lives. Water and petroleum, the substance that makes up this plastic bottle, inhabit everything in our lives. We can't escape them, but we need to begin to, because without that, there simply isn't going to be any future. We can sit here and we can discuss transhumanism. We can discuss the singularity. We can discuss the many changes that are going to come about and the different future that we believe that we're going to have. We can look at the marvelous changes in human communication, which have changed the ways in which we interact and the sizes of our groups, beginning with writing and continuing on to things like the printing press, and then to the computer, to the internet, to all these types of things. We can begin to speak of a global village and of globalization. But in the middle of all that noise, in the middle of that multivariate set of signals that creates noise, because noise isn't just disparate, it isn't just white, it isn't just meaningless. Noise is actually too many signals at once, too many thoughts at once, so that we can't pull out of it what is important. Have we begun to lose what we actually are, what it means to be human? So that when we talk about the evolution of human beings, or we talk about the evolution of human creatures, we talk about the evolution of animals, we don't talk about the evolution of flowers, which also occurred 150 million years ago, 50 million years after the first mammals. I think that what the new humanism is going to include is it's going to include a very different emphasis upon our world, one in which we view ourselves as interconnected with everything around us, one in which our concerns are not simply for other human beings or for what we can consume, for what we can have, but for the effects of ourselves as a species upon the planet. Because we can either be a species that guides the planet into future that is sustainable for everybody or everything, or we can be a species that simply consumes, and that can happen very quickly in the context of climate change. On my way over here, I was reading the newspaper, and one of the things that I read on my flight was that 13 million acres of trees in Colorado and Wyoming have been consumed by beetles because of climate change. Similarly,
we can become the species that consumes everything. And at the end of it, there will be no more humans, and there won't be much of anything else left. Some sort of life will return to Earth. Who knows what it will be? It won't be anything that we recognize. In fact, the planet is already a place that we don't recognize. We're never going to go back to the past. We're never going to go back to the planet of our grandparents. My own grandmother died last week. And in looking through some statistics, I realized that when she was born, there were 1.8 billion people on the planet. When I was born, there were 3.6 billion people on the planet. And in the week that she died, there were suddenly 7 billion people on the planet. This is the nature of exponential growth. Every 50 years or so, the population, which grows by 1.1 or 1.2% per annum, doubles. And as it doubles, so does our use of resources. So very quickly, the world is going to change. In places like Yemen, for example, the capital city of Sana'a, in 2 years, is going to have no water. It will be abandoned. In Saudi Arabia, in the next year, they will no longer be able to produce wheat. The aquifers will have dried up. So what is this world going to be like? It's going to be a world in which we all have to think very carefully about what we consume, how we consume it, and what we want the future to be. I'm not going to speak about what we want the future to be about our grandchildren, because grandchildren has become a code word among politicians for we don't know. So I implore each of you in this room to take part in that leadership and to be among the people who help us to construct not a better future, but a future at all. Thank you very much. Thank you, Mr. Gimbel. Thank you for those very thoughtful ideas. Je suis particulièrement heureux de présenter Madame Fatou Diome, qui est non seulement la seule femme présente sur cette estrade, mais aussi la seule artiste de la parole, écrivaine, qui s'exprime ici dans cette table ronde sur la culture, à l'âge du numérique. Madame Fatou Diome est sénégalaise, elle est écrivain, je l'ai dit, auteure de La préférence nationale en 2001 et des Loups de l'Atlantique en 2002. Les fictions qui sont les siennes ont pour cadre l'Afrique et la France et son style est influencé par la littérature orale traditionnelle d'Afrique. Avec humour et dans un langage d'une grande subtilité, elle met en lumière les difficultés que rencontrent les immigrés africains en France. Je vous donne la parole, Madame Diome. Merci beaucoup. D'où Jésus, je vais chanter. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et je suis ravie de partager avec vous mes quelques petites réflexions par rapport à ce sujet. La présentation me donne déjà une première idée par rapport à un nouvel humanisme. Pour moi, un nouvel humanisme, c'est tout d'abord un humanisme de l'identité multiple. Je ne suis pas seulement sénégalaise, je suis franco-sénégalaise. Et dans mon état d'esprit, ça signifie quelque chose dans mon rapport au monde. L'UNESCO est né d'un idéal de paix et je pense qu'aucune paix n'est possible sans une certaine idée de la justice et de l'égalité. Donc un nouvel humanisme, je veux dire un humanisme réussi ou en bonne voie, un humanisme qui éviterait les écueils du passé, cet humanisme-là devrait d'abord avoir le souci de l'universalité de la dignité humaine. J'enfonce des portes ouvertes, je sais, mais j'avais besoin d'insister là-dessus parce que c'était au nom de l'humanisme qu'on a esclavagisé l'Afrique, qu'on a colonisé l'Afrique, qu'on a voulu rééduquer d'autres peuples selon un modèle préétabli. Donc pour moi, un humanisme de notre époque qui aurait vraiment quelque chose de positif à rajouter à l'être humain, ce serait l'humanisme qui casserait les cloisons, qui instaurerait un regard réciproque ou le regard qui interroge trouve sa légitimité justement dans le fait d'être interrogé par l'autre qui est en face de moi, ce qui abolirait la notion de l'exotisme.
parce que pour un Africain, il n'y a rien de plus exotique qu'un occidental. Donc pour la culture, c'est une question donc, de culture, mais pendant longtemps, l'Europe a été autiste tout en étant animée de très bonnes intentions, mais elle parlait, elle était en même temps dans le rôle de l'émetteur, mais sans récepteur, capable de s'inscrire dans le dialogue, en tout cas pas dans l'écoute. Ce qui fait que je me dis qu'aujourd'hui, la culture, si on l'interroge vraiment, on voit qu'elle repose sur des strates successives de la pensée humaine, certaines strates étant devenues universelles. Donc la culture d'un individu, d'un peuple, continue à grandir comme une architecture instable et toujours perfectible. Toute nouveauté l'interroge, la fait chanceler avant de devenir ou non l'un de ces éléments composites. Et là, je vais penser à ce que Schiller disait dans son poème « Les artistes ». Schiller disait « La dignité de l'homme est remise en vos mains, gardez-la. La sainte magie de la poésie a son rôle bienfaisant dans un sage plan du monde. » Qui dit plan, dit projet, donc dit mise en perspective. Cette mise en œuvre de la culture ou de l'acte même de la poésie n'est possible qu'à travers la communication. Et c'est pour ça que je trouve notre sujet d'aujourd'hui très intéressant. À l'âge du numérique, avec tous les outils qui permettent de jeter des passerelles entre les peuples, d'amplifier les échanges, on pourrait se prendre donc à rêver d'une propagation généralisée et démocratique des connaissances. Et on pourrait même avoir l'enthousiasme d'imaginer la réalisation donc du rêve de Diderot, à propos déjà de son encyclopédie, il disait que ça devait rendre l'homme plus instruit, plus vertueux, plus heureux. C'est ce qu'il espérait. Nous, avec Internet, nous pouvons dire que nous avons une base de données planétaire, donc une encyclopédie démesurée, où chacun peut recevoir des propositions et proposer à son tour. Mais je ne céderai pas à l'euphorie. Je voulais juste vous dire qu'en Afrique, par exemple, le haut débit, en Afrique, c'est 0,7% en fin 2008. Donc ça veut dire qu'on n'a pas du tout les mêmes moyens pour proposer. Et donc je voudrais attirer peut-être l'attention sur un risque que nous courons par rapport à cette communication planétaire. On risque d'avoir des gens qui vont être des réceptacles. Et si nous ne faisons rien pour réduire la fracture numérique, l'Europe va ou je dirais même l'Occident, va se retrouver encore une fois dans la position solitaire et va encore une fois imposer sa seule et unique vision du monde. En fait, c'est l'économie qui communique. Donc ceux qui sont privés d'économie ne peuvent pas s'installer dans ce même dialogue parce que les outils ne sont pas les mêmes, il y a une disproportion de moyens. Et pour moi, multiplier les points de vue est la seule manière de combattre le danger hégémonique de la culture. C'est aussi pour moi une manière de combattre toutes les crispations identitaires. Donc aujourd'hui, où tout le monde est sûr de pouvoir entendre et être entendu, il y a comme une espèce d'exacerbation de la volonté d'affirmation de soi et de ce qu'on croit être par-dessus tout. Donc, et ça, c'est une menace que je voulais peut-être inviter à réfléchir là-dessus. Tout le monde peut m'entendre, je peux dire qui je suis. Mais si je dis qui je suis sans entendre ce que les autres sont, je suis dans la négation de l'autre. C'est pour ça que je parle d'une manière de rendre caduque justement l'exotisme. Un nouvel humanisme, c'est l'humanisme qui dirait « je suis étrange » quand je suis face à l'autre, puisque moi, je suis capable de trouver l'autre étrange. Et je n'ai aucune idée du nombre de minutes qui me restent. Encore 2 minutes. Alors, et pour terminer, je penserai d'abord aux réflexions que Pierre Bourdieu faisait sur la télévision.
Je pense que dans notre monde numérique, nous pouvons également avoir ces pensées-là. Et Bourdieu disait qu'il fallait éviter que ce qui aurait pu devenir un extraordinaire instrument de démocratie directe ne se convertisse en instrument d'oppression symbolique. Il entend quoi par violence, oppression symbolique? C'est qu'en fait, ceux qui oppressent, ceux qui oppriment et ceux qui sont opprimés sont presque complices dans l'inconscience. C'est-à-dire celui qui subit aujourd'hui la violence d'Internet n'est pas toujours sûr de subir une violence, n'en prend même pas conscience. Donc il faudrait peut-être encourager les moyens critiques, l'analyse, la mise en doute pour pouvoir tirer profit de ce monde numérique et utiliser son meilleur côté, c'est-à-dire un dialogue planétaire qui encourage un respect mutuel qui me semble tout à fait dans l'esprit de l'UNESCO. Et pour finir, je dirais que ça ne peut être qu'un avantage, même si, encore une fois, je crains le retard de l'Afrique. Et je suis navrée de devoir endosser encore une fois la tunique de ceux qui n'y arrivent pas. Mais oui, c'est vrai, on n'y arrive pas. Et il faut aider l'Afrique, donc instruire et donner les moyens de penser. Accéder aux choses, c'est bien. Pouvoir les analyser, les mettre en critique, vraiment les soumettre à la critique, c'est encore mieux. Et l'alphabétisation en Afrique, on sait ce qu'il en est. Donc pour parler d'Internet, il faut déjà savoir lire et écrire. Et pour revendiquer ses droits, il faut les connaître. Et on ne peut pas encourager une démocratie quand on n'a pas la culture qui va avec. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Diome. Je crois que tout le monde aura entendu votre appel et aura été sensible à cet appel, très important. Maintenant, je vais donner la parole à Monsieur Apolonio Ruiz Ligero, qui est espagnol, économiste. Il a participé au gouvernement espagnol à 2 reprises en tant que secrétaire d'État au commerce entre 1998 et 1991. Puis ensuite secrétaire d'État au commerce extérieur entre 1993 et 1996. Il a participé à de nombreux comités transnationaux et à des négociations entre l'Union européenne et les pays de la zone ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Il est actuellement vice-gouverneur délégué du Social Development Bank, Banque du développement social en Europe. À vous, Monsieur Ligero. Sí, Monsieur Audi. En primer lugar, quisiera hacer 2 o 3 pequeñas aclaraciones de por qué un economista se encuentra presente en una reunión como esta, en la que es difícil poder aportar conceptos a unas definiciones donde personas mucho más autorizadas y mucho más sabias que yo pueden aportar ideas. Lo que sí quisiera es, en la medida de lo posible, dar 2 respuestas o intentar dar algunas respuestas y hacer algunas preguntas muy difícilmente contestables. La primera respuesta es si es posible un nuevo humanismo. Yo suscribiría casi 100% lo que Madame Diome acaba de decir. Me parece que colocar al hombre, no solo al hombre como persona social, sino al hombre como individuo en el centro de las preocupaciones en una época tan difícil y complicada como la nuestra, en la era digital, me parece un elemento esencial. Tanto no voy a repetir, digo que suscribo casi en 100% lo afirmado por Madame Diome en cuanto a una definición de ese nuevo humanismo, que yo, sin entrar en disquisiciones filosóficas, diría que tiene que basarse la mayor parte de los objetivos, tanto de los gobiernos como de las instituciones humanas, en búsqueda de ese nuevo humanismo en una era en la cual hay muchos retos nuevos, pero desgraciadamente muchos retos que ya existían y que siguen persistiendo. La economía puede considerarse como una ciencia moderna en el sentido temporal del término, es más moderna que el hecho cultural o que el conocimiento científico o que el progreso tecnológico, pero
puede interpretarse la economía o como una disciplina que pretende explicar una realidad o como una evidencia clara y neta con la que hay que contar a la hora de poder, incluso en la era digital, poder seguir adelante y que no sea un obstáculo, sino un incentivo al progreso tecnológico y a los avances científicos. Pero, evidentemente, el día de hoy no puedo ser excesivamente optimista. La economía como disciplina, la economía como limitación en el progreso, hoy en día yo sería más pesimista que hace 30 años. En un magnífico libro, Erich Roswell, en la historia del siglo XX, hace un análisis exhaustivo de todos esos retos a los que se enfrenta la sociedad moderna en lo que él llama los finales del siglo XX corto. Y, desgraciadamente, después de escribir ese libro hace unos años, hoy en día siguen vigentes muchas de las preguntas sin respuesta que se está dando el mundo, a pesar de la desaparición de sistemas o de formas de interpretar la realidad económica que parecían que ya no serían vigentes en el mundo. Nos enfrentamos a varios aspectos. El aspecto de la globalización. ¿Es que es nueva la globalización? ¿Es que los aspectos económicos de la globalización son una novedad? No son una novedad. Ya ha habido globalizaciones en el pasado. ¿No fueron los imperios auténticas globalizaciones? ¿No fueron los de la época de los grandes descubrimientos globalizaciones? No nos enfrentamos, por tanto, no es un concepto completamente nuevo, pero sí lleva consigo una serie de elementos que no era posible analizar en el siglo XVI o el siglo XVII. Pero no se nos olvide que, precisamente por el progreso tecnológico, por la mejora de las técnicas de navegación o por los avances científicos, una economía que hoy es la segunda economía del mundo ya fue primera potencia mundial en el siglo XVII, me refiero a China. Es que hoy día, en la época de la era digital, ¿qué es lo que ha cambiado? En mi opinión, lo que ha cambiado es la aceleración histórica, es decir, la rapidez con la cual se produce el fenómeno globalizador. Y ese fenómeno de aceleración histórica tiene un impacto mucho más grande sobre un porcentaje mucho más alto de la población mundial, precisamente por ese proceso de globalización. No voy a repetir lo que se ha dicho sobre la universalización de la comunicación y, por lo tanto, de la ciencia y la cultura en la era digital. Quiero citar varios aspectos que son preguntas con difíciles respuestas. ¿Es que la mejora de las comunicaciones, el progreso tecnológico y la globalización han mejorado económicamente el mundo? ¿Hemos mejorado en la lucha contra la pobreza y el subdesarrollo? ¿Ha mejorado la distribución de la renta y la riqueza en la era digital? La mejora de la educación, el acceso a los bienes culturales a sectores cada vez más importantes de la población, ¿está teniendo un efecto positivo en el bienestar humano? Las respuestas mayoritariamente son cuando menos negativas, a pesar de los esfuerzos a nivel internacional. En ningún caso las actividades económicas existen ni pueden existir desvinculadas de su contexto y sus consecuencias. Sigue habiendo dos aspectos de la economía mundial que han dado motivo de alarma en la crisis reciente y donde, cuando se habla de temas económicos, se olvida muy profundamente el concepto del enfoque de un nuevo humanismo para afrontar los problemas. El primero es que la tecnología, a pesar de las innovaciones, la tecnología sigue expulsando trabajo humano de la producción de bienes y servicios sin proporcionar empleos del mismo tipo por aquellos a los que había desplazado o garantizar un índice de crecimiento económico suficiente para absorberlos. Muy pocos observadores esperan un retorno, siquiera temporal, al pleno empleo de la Edad de Oro en Occidente. El segundo es que, mientras el trabajo sigue siendo un factor principal de la producción, la globalización de la economía hizo que la industria se desplazase de sus antiguos centros con elevados costes laborales a países cuya principal ventaja, siendo las otras condiciones iguales, era que disponía de cabezas y manos a buen precio. Eric Hobson, en sus conclusiones del libro que antes citaba,
dice que en sus conclusiones de ese libro dice que el siglo en que vivimos es un mundo cautivo, desarraigado y transformado por el colosal proceso económico y técnico-científico del desarrollo del capitalismo que ha dominado los 2 o 3 siglos precedentes. Sin embargo, una cosa está clara, dice Rosbaud: si la humanidad ha de tener un futuro, no será prolongando el pasado o el presente. Hoy atravesamos una crisis sin precedentes, o peor, con precedentes que tuvieron un desenlace trágico, y una vez más la economía condiciona y es condicionada por el progreso técnico y el conocimiento científico, teniendo efectos muy negativos sobre la cultura y la educación. ¿Es esto una conclusión de pesimismo estructural o una percepción relativamente ajustada de la realidad? La era digital generaliza la producción y el consumo de bienes de alta tecnología, o al menos de tecnología avanzada, que mejoran sustancialmente las prestaciones y el valor añadido del trabajo humano. Pero en la carrera de la competencia internacional, esos productos son cada vez más baratos por el proceso de desplazamiento de los centros de producción a que hice referencia anteriormente. He sido siempre optimista y he considerado que el progreso iba de la mano de las innovaciones tecnológicas, pero hoy un mundo mejor preparado, tanto técnica como científicamente, no es capaz de erradicar la pobreza en el mundo, mejorar la distribución de la riqueza de manera más equitativa y, en el caso de Europa, no es capaz de impedir que fracase una de las concepciones de integración más ambiciosas, la de la construcción europea. Estamos en el principio de una nueva era que se caracteriza por una gran inseguridad, por una crisis permanente y por la ausencia de cualquier tipo de statu quo. Hemos de ser conscientes de que nos encontramos en una de aquellas crisis de la historia mundial que describió Burkhardt. No podemos dejar de reconocer el impacto positivo de todos los avances de la era digital, en la era digital, y la economía, como he citado antes, cuenta con un buen instrumental que facilita las tareas tanto teóricas como en el avance de la investigación como prácticas, en la puesta en práctica de medidas de política económica o de inversión. Pero gracias a la era digital se cumplen mejor los objetivos de la actividad económica. La respuesta no puede ser totalmente satisfactoria. No resisto a la tentación de citar una vez más a Rosbaud cuando dice que está más o menos de acuerdo con la suposición de los economistas escépticos de que no existía una correlación visible entre el éxito o el fracaso económico de un país y la calidad académica de sus economistas teóricos. Podría sugerirse una correlación inversa. Antes de 1938, citaba Rosbaud, Austria nunca destacó por su éxito económico, aunque en aquella época poseía una de las escuelas de teoría económica más prestigiosas del mundo. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, su éxito económico fue considerable, pese a que entonces ya no disponía de ningún economista de reputación internacional. Alemania, que rehusó reconocer en sus universidades el tipo de teoría económica que se enseñaba en el mundo entero, no pareció resentirse por ello. No comparto la opinión de que tiempo pasado fue mejor y de que el futuro o las perspectivas de futuro son sombrías, pero sería muy lamentable que en la era digital no fuese posible alcanzar los objetivos del milenio y conseguir erradicar la pobreza y alcanzar una distribución más justa de riqueza en el mundo. Para rechazar un presente inaceptable, pero rechazar un presente inaceptable no implica necesariamente proporcionar soluciones a sus problemas. Muchas gracias. Merci infiniment, Monsieur Ligero. La dernière personnalité à s'exprimer à cette tribune est Monsieur Darío Valcárcel, qui a derrière lui une longue carrière de journaliste. Cofondateur du quotidien El País, il en a été le premier vice-président. Il est actuellement le vice-président d'ABC, dans lequel il tient une chronique hebdomadaire depuis 1987. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages et de plus de 2000 articles. En ce moment, il dirige le groupe Politica Exterior SA, qui publie 5 magazines, dont un sur le net. La liste des comités scientifiques dans lesquels il siège serait trop longue à donner et je vous invite donc à en prendre connaissance dans le livret du catalogue. Monsieur Valcárcel, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président.
Je voudrais vous parler quelques minutes sur une question de base matérielle de notre culture, de notre système de transmisión du savoir. Quiero explicar brevemente por qué la palabra escrita sobre papel podrá sobrevivir en esa extraña, inexplicable rivalidad con lo virtual, con la cultura numérica. La escritura, todos ustedes lo saben, es una obviedad, lo comprendo. La escritura es la base material en que se funda nuestro saber desde hace unos 5.200 años. Internet es una maravilla, de acuerdo. Ha cambiado nuestras vidas. Pero el entusiasmo con que los necios proclaman que el papel está muerto es uno de los ejercicios más sorprendentes de nuestro tiempo. Repito, durante 5.200 años el saber se ha transmitido por la escritura. Hay, naturalmente, una parte de la nueva escritura que habrá de ser virtual, pero otra no. Todo esto nos lleva a una disquisición que podría ser larga y que yo solo quiero enunciar. En el ruido informativo que nos invade, ¿qué es el ruido informativo? Pues cuando en un cuarto como este se cruzan 400.000 noticias, 400.000 hechos y alguien suficientemente capaz de esa masa de hechos, de gritos y de ruido debe extraer las 3 noticias que hace falta conocer, que son significativas. Nosotros, en nuestra empresa, trabajamos también principalmente sobre las TIC, las tecnologías de información y comunicación. El tiempo, creemos, no mucho tiempo, irá creando un pacto tácito entre la escritura tradicional, impresa, frecuentemente sobre papel, también sobre piedra, sobre metales, y la escritura virtual. Estén ustedes seguros de que esto será así. Pero las fuentes del derecho romano, justiniano o papiniano, no podrán sobrevivir sin el papel. Ni Homero, ni Horacio, ni los cánones de la geometría euclidiana que permitieron sostener la cúpula del Panteón. Repito, hay una agresividad extraña, una agresividad que nos sorprende en el ataque al papel. Quizá proceda de una antigua enfermedad que, sin falta de respeto para nadie, llamaron los latinos la imbecilitas. Y es como si sus defensores, nosotros, nos obligaran a defender el papel, que es algo como tener que defender el oxígeno. Y es como si nosotros tuviéramos el atrevimiento, la osadía sin sentido de atacar a esa maravilla que es Google y que nos permite saber al instante, muy fácilmente, dando una tecla, pues por ejemplo, como en 1530 el rey Francisco I de Francia fundó el Collège de France. No atacamos, pero somos atacados por los enemigos del papel y no nos lo explicamos. John de la Riva, inventor de este curso de la UNESCO, Nunc, nos ha entregado a los ponentes un hermoso catálogo de ideas
crecimiento demográfico, cambio climático, la biodiversidad y su conservación, y nos lo ha entregado impreso sobre papel. Podía habernos dado un pequeño lapicito, pero yo quiero suponer, quizá me equivoque, que la letra impresa, John, tiene algo que ver con el humanismo. Podríamos tener este catálogo en nuestra pantalla, pero no sería igual. Podríamos leer a Michel de Montaigne en la pantalla, pero no sería igual. Nosotros reconocemos y proclamamos el éxito de Internet, ese prodigio inventado por Estados Unidos, que Estados Unidos conserva, no lo olviden ustedes, algunas bases de la creación de Internet, que es militar y defensiva. Y esas bases son, por tanto, suprimibles. Es prácticamente imposible que eso ocurra, pero en parte o en todo son suprimibles. Y, repito, no nos conviene olvidarlo. Internet, su tronco y su admirable ramaje es un modelo de progreso que tiene que ser compatible con el papel. Y para terminar, creo que la impresión sobre papel va a pervivir. Va a pervivir en el periódico diario. Va a pervivir en las grandes revistas como esta, a la que ustedes serán muy inteligentes abonándose inmediatamente. Y va a pervivir sobre todo, dicho sea muy en serio, sobre el libro. Yo creo que es seguro que el Salmo 124 pueda leerse muy bien en pantalla, pero hay algo que es volátil, etéreo, en la pantalla, que no tiene la firmeza del libro, de este libro en particular. El ser humano tiene que recuperar en este momento donde la confusión no es pequeña, tiene que recuperar alguna fe en sí mismo. Hablamos en la UNESCO, una casa fundada en 1945, al lado de los inválidos y de la que se llamaba en tiempos de Bonaparte l'École de Guerre. Fundada en 1945, el año de la victoria de las democracias. Y la UNESCO contribuye desde hace 70 y tantos años a afirmar esa seguridad, no confianza, pero un poco menos de inseguridad en el ser humano. Ayer por la noche hablaba yo con un nuevo amigo americano. Me decía, a comienzo de los años 40, cuando tú naciste, ¿quién hubiera creído que los ingleses saldrían de la India? ¿Quién hubiera creído en la posibilidad del apartheid o en la llegada a la Luna? Si no cambiamos, añadía mi interlocutor, no iremos cerrando posibilidades a la vida. Repito, el ruido informativo es uno de nuestros más temibles enemigos. La prudencia, decía Cicerón, no es pusilanimidad. La prudencia es claridad y firmeza para perseverar en el buen camino. Muchas gracias. Je vous remercie, Monsieur Valcárcel. Je remercie d'ailleurs les
6 personnalités qui ont partagé leurs connaissances et leurs réflexions avec nous aujourd'hui. Il est temps maintenant de relancer la discussion en donnant la parole à la salle, qui a certainement de nombreuses questions à poser. Je vais, pour que le train de questions puisse se mettre en place, je vais demander à un invité d'honneur, M. Fernando Oliván, d'avoir la gentillesse de poser à l'un des participants une première question. Monsieur Oliván est professeur de droit constitutionnel à l'Université du Roi Juan Carlos à Madrid. Il a longuement étudié les phénomènes de migration et a participé à divers forums internationaux sur la question. Il a étudié récemment le cas du Sahara occidental et a participé à des congrès aux Nations Unies pour discuter de ce sujet. Je vous donne la parole, Monsieur Oliván. Buenos días y de entrada muchas gracias a ustedes. Sobre todo, mis primeras palabras quieren ser de agradecimiento. Agradecimiento un poco en este sentido, en esta posición de representar un poco el foro, la presencia de los que han estado aquí escuchándoles. En un tiempo donde el miedo impulsa a los hombres y a los grupos a un egoísmo que nos destruye, lanzar un discurso que habla de humanismo y, por lo tanto, de humanidad. Gracias. Hablar de humanismo y hablar de humanidad es un desafío que hay que agradecer. No todas las instituciones, ni los responsables, ni los líderes políticos tienen este atrevimiento. Y por eso agradezco a UNESCO, a la delegación española y especialmente a Ion de la Riva, que se hayan atrevido a ello, aunque sé que tiene su coste, ese coste de que les tacharán de utópicos, de soñadores, de ingenuos, de irrealistas, pero me quedo con estas dos palabras. Ingenuo, ingenuo que para nosotros los juristas representa el concepto de libertad, de hombre libre. Ingenuo es como se define en derecho romano al hombre libre. Y de irrealistas, irrealistas los que nos debe buscar a una alternativa de un modelo de realismo paralizante. André Breton, en México, preguntaba en una conferencia si había surrealistas en México. ¿Hay surrealistas aquí en México? Y en la sala un estudiante le contestó, no, señor, aquí no somos surrealistas, aquí somos realistas del sur. Pues en esta expresión de realistas del sur, quiero dar estas gracias a los organizadores. Y paso ya, por lo tanto, a la pregunta. Tenía dudas a quién enviar esta pregunta, pero la voy a hacer al profesor Ruiz Ligero por sus propias dudas sobre su función aquí como economista. En una época en la cual la economía casi se ha convertido en el elemento de legitimidad de la sociedad, debe ser de ustedes de donde tienen que venir las respuestas más atrevidas. Y un seminario como este nos debe llevar al atrevimiento. Se ha identificado aquí el concepto de humanismo y de humanidad con otro concepto, con el concepto de solidaridad. Y la realidad es que no podemos construir un concepto de humanidad sin ese elemento de solidaridad. Las palabras de la profesora Diome me han acercado un poco al pensamiento de Martin Buber, cuando habla de esa relación entre el yo y el tú. Momento y concepto ese de solidaridad que en una casa como esta, como es UNESCO y es Naciones Unidas, tiene un sentido enorme. Mientras les oía recordaba que la palabra solidaridad adquiere su contenido dogmático, su contenido político, de la mano de un diplomático francés, Léon Bourgeois. Léon Bourgeois, que a comienzos del siglo XX lanza ese pequeño librito de la solidaridad como concepto, y en el cual nos interroga cómo construir verdaderamente una comunidad humana. Simplemente recordemos que Léon Bourgeois no solamente fue primer presidente de la Sociedad de Naciones, sino también fue el presidente de la delegación española, el de la delegación francesa, perdonen, en las conferencias de La Haya
para el establecimiento de un modelo, de un sistema de paz, y fue Premio Nobel de la Paz. Por lo tanto, conceptos de paz que hemos mencionado, solidaridad, humanidad, están vinculados. Pero claro, ¿cómo se construye esa solidaridad? Y ahí es donde viene mi pregunta y mi duda. ¿Cómo construir esa solidaridad en una sociedad a esa velocidad que entraña y que usted mismo, profesor Ligero, nos ha dicho que entraña la era de Internet? ¿Cómo encontramos esa legitimidad? Fíjense que aquí se ha mencionado también, y el profesor Edwards nos ha recordado a Daniel Defoe. Daniel Defoe, que en esa obra, que para mí es un tratado de filosofía del derecho, que es el Robinson Crusoe, nos plantea justamente la construcción, la imposibilidad, mejor dicho, la imposibilidad de que el individuo aislado tenga calidad en la vida, tenga posibilidad. Es cierto que sobrevive y muy bien en su isla desierta, pero le falta algo, le falta ese contacto con el otro que descubre justamente con la presencia del salvaje de Viernes. Por lo tanto, ¿cómo reconstruir esa legitimidad que tenía sentido en el marco de las naciones? Pensemos que cuando hablamos de legitimidad en una sociedad moderna, estamos hablando de democracia. Y hablar de democracia es de Estado. Monsieur Oliván, oui. Je crois que la question est posée. La cuestión a posé, la cuestión al señor Ruiz Ligero, es cómo reconstruir, cómo construir esa legitimidad democrática en la que se responda a la voluntad general, en todo caso, en una sociedad dominada por la era digital. No sé si era dudosa mi presencia como economista aquí, pero lo que es tremendamente dudoso es que yo pueda contestar con gran amplitud al señor Oliván su pregunta. Hay dos elementos esenciales que son los que posiblemente cada vez tenemos menos en cuenta, y sí es cierto que el elemento solidaridad no existe en los tratados de teoría económica. Pero, sin embargo, el concepto de la economía social, que durante todo, ya que estamos hablando del periodo de la posguerra y de la creación de todas estas instituciones como la propia UNESCO, se han marcado como objetivo precisamente conceptos mucho más importantes que no solamente el crecimiento económico, el incremento de la productividad, sino factores o objetivos tan esenciales como la solidaridad. Desgraciadamente, cuando hablamos desde la perspectiva económica, las soluciones no son económicas, son políticas. El hecho de que en un momento determinado mis percepciones sobre la economía mundial actual sea que está mucho más preparada, es mucho más competitiva y, sin embargo, no ha conseguido resolver muchos de los retos que ya existían hace 50 años, no es por una razón económica, es fundamentalmente por una razón de decisión política. Entre opciones hay una decisión política y no cabe duda que en los últimos 20 años el famoso pensamiento único, el famoso pensamiento, la escuela de Washington, en la forma de abordar los problemas de la economía mundial han tenido mucho que ver con la situación actual. Eso se está abandonando en gran medida, pero, por ejemplo, para no hacer la respuesta demasiado larga y concentrándome en un momento muy complicado y difícil como es el de la situación europea. ¿Cómo se sale de esta situación? Usted lo ha dicho, en el caso europeo, con más Europa y más solidaridad. Y eso no es un concepto económico, es fundamentalmente un concepto que tiene mucho que ver con el nuevo humanismo y con la concepción del individuo en sociedad y en respeto de sus propios derechos. Muchas gracias. Merci. Je vais demander pour la suite des questions que les questions soient courtes, énoncées rapidement et que les réponses le soient tout autant pour donner le maximum de paroles au maximum de monde. Monsieur, vous avez demandé la parole. Oui, je ne sais pas si c'est une réponse
No, voy a hablar en español, que es mi lengua materna. Soy argentino, soy embajador de Argentina aquí en la UNESCO. Me parece extraordinariamente rico todo lo que hemos escuchado en esta mañana. Mi reflexión podría llamarse Realidades y sueños del sur, puesto que vengo del sur. Y quiero recordar una frase de la única artista presente, la escritora franco-senegalesa, se llama Fatou, que decía, nos recordaba esto: el futuro depende de ustedes, o algo así. Sucede que tú, que parecías muy pesimista, bueno, volviste a hablar de la solidaridad, y me parece muy bueno. Yo quiero contar una experiencia nueva cuando se habla de soluciones políticas. En la Argentina, como en muchos países de América Latina, en el 2001 hubo una crisis que era brutal, peor que la que vive Europa en este momento, o Estados Unidos. Y apareció una solución política que consistió en decirle no al mercado. Es decir, se rompió con el Fondo Monetario Internacional y con todas las recetas que daban los gurúes del Fondo Monetario Internacional, que siempre nos hundieron en crisis cada vez más profundas. Ese coraje político de quien se llamó Néstor Kirchner, junto a hombres como Lula, junto a hombres como Correa en Ecuador, Evo Morales, el primer presidente indígena de Bolivia, Hugo Chávez, formaron otra cosa, el Banco del Sur. Y tanto en Argentina como en Brasil se han creado políticas de Estado que tienen que ver con la solidaridad. Primero que nada, educación para todos. Yo, como artista, les puedo hablar horas de todo lo que se hace por la educación para todos en Argentina, incluidas las cárceles, todas las cárceles de Argentina, no solo la educación, sino también la práctica artística, que es una manera de inclusión social. Bueno, las políticas de Estado de derechos humanos, las políticas de Estado de inclusión social, las políticas de Estado de derechos humanos. Bueno, es un país que ha tenido el coraje, también el coraje político, de juzgar a todos los represores de la dictadura. Entonces, yo digo, la actual presidenta Cristina Kirchner en el G20... Monsieur l'ambassadeur, pardon sí, de vous interrompre. Ya termino. En el G20 dijo, bueno, yo sé que ustedes están con el ajuste. Cuando me dicen ajuste, son tan malos recuerdos los que tengo del Fondo Monetario Internacional que me broto. J'ai des boutons. Y dijo, ustedes defiendan a los bancos, nosotros defendemos el empleo, el trabajo, que es una de las formas de inclusión social, de dignidad del hombre y de solidaridad. Muchas gracias. Merci. Ce n'était donc pas une question qui était adressée aux participants. Je souhaiterais relancer le débat tout en tenant compte évidemment de l'expérience de chacun, mais qu'on pose des questions si c'est possible. Monsieur. Thank you, Professor Audi. May I preface my two questions by thanking Ambassador Leon de la Riva for initiating a discussion which helps take UNESCO back to its roots,
a very necessary exercise when UNESCO is now facing an imminent crisis, as is Europe, a crisis which is partly fiscal. My sincere thanks, and also to the panel and the morning's panel for very strong discussions. Now, two questions. One, why is the discussion on a new humanism so old in UNESCO, and why has it remained a blocked, deferred, and subterranean discussion? I ask this because I've been able to trace the first reference to a new humanism in the precursor of UNESCO, the pre-war precursor, the International Institute for Intellectual Cooperation, in 1936. And then there is another very clear argument for new humanism, which has been reproduced in this journal, at a UNESCO symposium in 1951 in New Delhi. So this has been a discussion that has been present before, but never taken to its conclusion. And the question I'm asking is it not possible now, at least in the 21st century, that UNESCO can take this project, because that is what new humanism is, pick up the threads of the discussion of the last 60, 70 years, and take it to well, there's never a fini in this, but let it emerge full-blown. So this is the question. Why has it been so tantalizingly visible over a long span in the history and prehistory of UNESCO? And why has it never come to fruition? My second question deepens what the ambassador of Argentina said. Because we've been talking about or referring to the two aspects of humanism. If I may paraphrase, the human and humanity, the individual and the social. And of course, if a synthesis were possible between liberté, égalité and fraternité, then we would have no problem. And Balibar, Badiou have proposed égalité as a possible concept. But isn't it correct that it is precisely in contemporary Latin America that a search that was initiated by European social democracy but ran aground, came to a halt, has been renewed? And in the new experiments in Latin America, you have this struggle for synthesis between individual freedom, democracy, and solidarity, and the sociality of the human condition. And should we not look more closely, intellectually, at this new ferment in the 21st century in Latin America? Thank you. Bon, j'imagine que pour la première question, elle pourrait être adressée à M. Dorville, qui est le seul représentant de l'UNESCO sur cette tribune. Je pense qu'il pourrait vous répondre, s'il l'accepte, évidemment. Well, I do accept. But as my friend from Sri Lanka said, you go back to 1936, at which time you didn't have much of a multilateral practice in that sense. And I think it was focused on one organization because you didn't have the choice of many others. Then comes the big war, where solidarity means also solidarity with victims and solidarity, of course, with freedom. And after the war, you begin with a very small United Nations. And as it dissipates and becomes an ILO, which has a solidarity among the unions and the laborers and the World Health Organization and the Food and Agriculture Organization, solidarity with the poorest, with the farmers and the peasants. I think there we got lost in having an integral concept of humanism. That's my very quick reaction and reflection on that. And maybe as we are coming now to a situation where everything seems to be in crisis, tous bouscule, as you would say in French. So I think there we're coming back to an integrated point. And I think also what struck me in the debate is this issue about solidarity and what I would say anonymity. Ambassador Toscano said, you have friends on Facebook. What a ridiculous point. How could you have a friend whom you don't know, who is anonymous? But yes,
this creates a solidarity because a good deal of the Arab Spring has created this solidarity out of anonymity. And I think the question which we have to see, previously solidarity was with people in similar situations, be it unions or be it school teachers or whatever. How can we redefine this at the present time? Have political parties and unions still the power as they used to have in the 50s and the 60s? Maybe not. And maybe we have to look for new mechanisms, intellectual and other solidarity mechanisms which can bring us there. It's not an answer, but it's a little bit of a speculation. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Madame? Mon nom c'est Maria de Souza, je suis professeure. Et alors j'ai une question qui est that crosses between Monsieur d'Orville et Madame Diome. Parce que vous avez parlé de la sub-Saharan Afrique et Madame Diome a dit qu'accéder sans instruire, ça ne va pas. Et vous avez dit qu'avoir des ordinateurs sans des élèves ou des professeurs, ça ne va pas. Alors, ma question, c'est pour ça. Qu'est-ce que l'UNESCO fait pour avoir des professeurs à l'école, pas seulement d'élèves, de professeurs? Est-ce que vous faites quelque chose for someone who listens, it appears that there's something missing at the teacher level. I have another question for Monsieur Toscano, mais c'est différent. Je crois qu'à nouveau, ça va être Monsieur d'Orville qui va répondre à cette question, surtout que vous êtes un spécialiste de la planification. Dites-nous s'il y a des programmes qui sont mis en place par l'UNESCO pour justement parer à ces carences d'éducation dans les pays qui n'ont pas accès à cette technologie planétaire. Well, first to education, to the question. Yes, we do have programs, teacher initiatives, particular for Southern Africa, where is the biggest needs. The problem is only that we have to work. We cannot do it all our own. We have to work with governments, and we can give the best advice to governments how to do it and how to allocate funds. Part of our task is the advocacy to governments to allocate a sufficient percentage of the national budget for the education sector and then for teacher training. And we can provide the expertise. What is the curriculum? How do you go about in terms of teacher training? That is being done. And it's also being done not only in Africa, it's also done in Latin America. We have an institute for higher education in Caracas. So that's moving. The issue then, how do we bring in the technologies which broaden the access is a new challenge. And for example, we are working with a lot of private sector companies now who provide us the tools to bring it to Africa and to Asia and to other countries in order, first of all, have access, the technical access, the infrastructure access, what I call, and then the content, which in many cases is an issue of the language. Because if you get content only in English, or in Chinese, I should say today, it doesn't help you if you're in India or if you're in Argentina. You need to have the content from which you are learning in the language available. There we are promoting multilingualism, we are helping to build curricula, but it's a very, how should I say, deliberate process. There is no revolution from one day to the other. But without governments and without government engagement, you cannot do anything. This is the key. So in other words, to have mobile phones, you cannot pass the government going directly to the mobile phone. Pour demander à Madame Diome peut-être d'apporter sa contribution à la réponse, je voudrais lui demander si, effectivement, on comprend très bien que c'est un problème politique et que ça passe par les gouvernements, d'installer de manière massive ce genre de technologie qui suppose aussi une autre appréhension de l'éducation. Mais est-ce que
la base, la société elle-même, la société civile et les parents et les enfants peuvent faire remonter cette demande pour que les politiques sentent que c'est une question décisive pour eux de prendre des décisions d'accessibilité à cette technologie-là. Vous savez, au Sénégal, par exemple, le président actuel parle beaucoup de la réduction justement de notre retard numérique. Moi, je souris toujours parce que la lutte contre l'analphabétisme doit être prioritaire. Il faut déjà pouvoir déchiffrer, décrypter pour pouvoir accéder quand même au numérique. Et ça semble presque du superflu de parler d'Internet dans certains villages de chez moi. Et donc ce déséquilibre, les populations ne peuvent pas l'exprimer encore aujourd'hui. Je vous dis, à Dakar, on va vous l'exprimer. Moi, si je vais dans mon village, on va me parler d'abord de la nécessité de scolariser en masse, de donner déjà un socle commun de départ pour pouvoir ensuite s'en servir. Et je donne juste un exemple. Au Botswana, on leur a donné plein de... Pardonnez-moi. On leur a donné plein d'ordinateurs dans une campagne où les gens étaient analphabètes et il y avait des centaines d'ordinateurs sous des bâches. Excusez-moi. Et ça, c'est juste aberrant. Et c'est pour ça que je parle de lutter contre une vision unilatérale de l'Occident ou de l'Europe. Il faut vraiment travailler avec les Africains, savoir quelles sont leurs nécessités avant d'agir. Et c'est là où le bas blesse, parce que c'est l'écueil même de l'aide humanitaire. Et pardonnez-moi, je vais abuser, je prends 2 minutes. C'est qu'il y a une confusion dramatique entre aide humanitaire et humanisme. Ça n'a rien à voir. Donc la solidarité de l'humanisme suppose un respect mutuel, une réciprocité, la prise en compte de l'autre. L'aide humanitaire, sous ces dehors de très très belles intentions, pour revêtir la forme la plus complexe, la plus sournoise de l'irrespect, elle peut devenir la mise en tutelle de l'autre, c'est-à-dire l'absence de prise en compte des besoins, des désirs, en somme de la liberté de l'autre. Je pense qu'aider quelqu'un, ce n'est pas échafauder des plans sur la comète pour améliorer la vie de ce quelqu'un. C'est tenir compte des besoins de ce quelqu'un. Aider quelqu'un, c'est l'aider à ne plus avoir besoin de vous. Et actuellement, l'aide qu'on amène en Afrique, c'est une aide qui met sous tutelle, qui rend dépendant, qui garde un cordon ombilical et l'impossibilité de s'affranchir de la vie occidentale. Je m'insurge. Je crois que sur cette insurrection, nous allons lever la séance. Je remercie tous les participants d'avoir pris la parole. Je vous remercie tous dans la salle d'avoir été là. Et je lègue à votre réflexion peut-être une dernière citation d'un auteur que j'aime beaucoup et qui pourrait être un cadre dans lequel ce nouvel humanisme qu'on a envisagé peut être élaboré. Eh bien, cette phrase est la suivante, on la doit à l'écrivain Romain Gary, il dit « Une civilisation digne de l'homme se sentira toujours coupable envers lui, et c'est à ce signe qu'on la reconnaît. » Merci beaucoup, à bientôt.